This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by SLT Mobitel Home Broadband Online Learning Working Data Demana. SLT Mobitel. IWS Aviation. A very good evening. Welcome to State of Business on Art Television. I'm Mariam Vijayaratna. Let's have a look at the headlines first. Government has alternatives and no need to depend on GSP, State Minister stresses. The insurance sector will take an upward trend soon, stockbrokers predict. News in detail. State Minister of Money and Capital Market and State Enterprise Reforms, Ajit Niwad Cabral, says that the country's crude oil price stabilization fund, which was set up to absorb shocks in global price fluctuations, should be strengthened. Questioned by media personnel, the State Minister said only in such a situation the general public could be provided some concessions on fuel. ස්ථාපනය කරපු ඒ අරමුදල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දැන් තමයි. මොකද ඒකට මුදලක් වෙන් කිරීම සඳහා ඉස්සරින්ම ඒකට පුළුවන් වෙනට අවශ්‍යයි අපිට යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් පදනමක් ඇති කරන්න. අපි දැන් දාලා තියෙන මේ මිල අනුව ඉදිරි කාලයේදී මිල අඩු වුණොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ මිල අඩු වීම නිසා ඉතිරි වෙන මුදල ඒ ස්ථායී කිරීමේ අරමුදලට එකතු කරන්න. අන්න ඒක තමයි බලාපොරොත්තුව. මහා බැංකුව අපි ස්ථාපනය කරද්දී පටන් ගත්තේ බිලියන 1කින්. බිලියන 1කින් පටන් ගත්තේ 2009 දී. ඊට පස්සේ තමයි ඒක වර්ධනය වෙලා 2020 වෙනකොට බිලියන 65ක් දක්වා වැඩි වෙලා තිබුණා. ඒතර බිලියන 65ක් తీරනකොට තමයි පුළුවන් උනේ අර ෆිනෑන්ස් කම්පනීස් කඩා වැටුනම ඒවා වෙනුවෙන් සල්ලි ගෙවන්න. State Minister Ajit Niwad Cabral also added that the present government has no any requirement to make the GSP Plus concession issue a political issue as they look for alternative markets for Sri Lankan products. He also added that the issue had been politicized by the last government. ඒ අය ලබා දීලා තියෙන සහනය වෙනස් කරන්න තමයි ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ සහනය ලබා ගැනීමට නම් يعني විවිධ කොන්දේසි දෙනවා. ඒ කොන්දේසි ආර්ථික කොන්දේසි නෙමෙයි. ඒ කොන්දේසි ඇවිල්ලා වෙනත් බලපෑම්. ඒ කියන්නේ අපි හැසිරීමේ හැටි රටක් හැටියට අපි අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති මොනවාද? අපේ මානව හිමිකම් පිළිබඳව ඒ අය කියන විදිහට අපි හැසිරෙනවාද? ඒ වගේ රාශියක් තිබුණා. අපේ රණවිරුවන්ව අපි හිරේ දැම්මා. ඒ හින්දා බොහොමදයි ඕල හිරේ දාලා මේගොල්ලෝ ඒ නිසා අපි මේක දෙන්නම් කියලා කිව්වා. අපේ මේ ත්‍රස්තවාදීන් හිටියා හිරේ. ඒ අයව නිදහස් කෙරුවා. නිදහස් කළේකෝ දැන් අපි දැන් හොඳට ඔබතුමන්ලා කියනා වගේ අපි හැසිරෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේක ලබා දෙන්නේ කියලා කිව්වා. Office of Missing Persons කියලා එකක් දැම්මා. ඒකට මුදල් වෙන් කෙරුවා. ඒ ඔක්කොම කරලා GSP Plus එක ගත්තා. දැන් අපේ රටේ ජනතාව කිව්වා ඒව කරන්න එපයි කියලා. ඔබතුමන්ට මතක ඇති. අපේ රටේ ජනතාව කිව්වා මේ ස්වෛරීය රජයක් ඒ නිසා ඒව කරන්න එපයි කියලා. දැන් අපි ඒ විදිහට ජනතාවගේ අනුමැතිය අතුව ජනතාවගේ අභිලාෂයන් අනුව අපි දැන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දේශපාලනිකව කටයුත්තක්. මේක ආර්ථික කටයුත්තක් නෙමෙයි. State Minister of Money and Capital Market and State Enterprise Reforms, Ajit Niwad Cabral, says that the allegations levelled by the opposition regarding money printing are false. Speaking to the media personnel online, he said that the printing of money in the month of June is a routine. 28 වෙනිදා සිදුවෙච්ච දේ තමයි හැම අවුරුද්දෙම ඔබතුමාලා දකින්න ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ඔය මුදල් අච්චු ගැසීම කියලා කියන්නේ මහා බැංකුව විසින් රජයේ සුරකුම්පත් තියෙන ප්‍රමාණය. රජයට අවුරුද්ද මුලදී සෑම මහා බැංකුවක්ම ලෝකෙ හුඟක් තැන්වල මේක සිදු වෙනවා. ප්‍රොවිෂනල් ඇඩ්වාන්ස් කියලා එකක් දෙනවා. ඒ තමයි රටේ ආයවැයෙන් වියදම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන මුදලෙන් 10% පමණ මුදලක් ඒ රජයේ වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ වසර තුලදී 10%ක් මහා බැංකුව ලබා දෙනවා as a advance. ඒ කියන්නේ
අතිරි මොකද ඒක කියන්නේ? తాවකාලික අත්තිකාරමක් වශයෙන්. తాවකාලික අත්තිකාරමක් වශයෙන් ඒක ලබා දෙනවා ෂෙයා. ඒක මාස 6කින් පියවන්න අවශ්‍යයි. ඒක මාස 6කින් පියවන්න අවශ්‍යයි. දැන් ඒතර වැඩ කටයුතු කොහොම කරගෙන යනකොට මාස 6කින් බොහෝ අවස්ථාවලදී සිදුවෙන දේ තමයි රජයට ඒ අවස්ථාවේදී ඒක පියවීමට ගැටලුවක් වෙනවා. හැම අවුරුද්දෙම ඒ නිසා හැම අවුරුද්දෙම ජූනි මාසයේ 28 වෙනිදා විතර වෙනකොට රජය කරන්නේ අර ඔඩිටර් ජෙනරල් කියන එකත් අපි පිළිගන්නට ඕනේ නිසා රජය කරන්නේ මහ බැංකුවට කියනවා කරුණා කරලා තවත් සුරක්ෂිතපතක් නිකුත් කරන්න දවසකට නිකුත් කරලා ඒ මුදල අපිට ලබා දෙන්න. ඒතර ඒ මුදලෙන් අපි අර ප්‍රොවිෂනල් ඇඩ්වාන්ස් එක සෙටල් කරනකොට පස්සේ අපිට ඊළඟ දවසේ නැවත වරක් අපිට මේ ප්‍රොවිෂනල් ඇඩ්වාන්ස් එක ලබා දෙන්න. ඔන්න ඕකයි සිදුලා තියෙන්නේ. We'll be right back after this short commercial break. ඔබේ මොබයිල් සබඳතාවය කුමක් වුවත් දැන් ඔබ යන තැන එන ලංකාවේ සුපිරිම අන්ලිමිටඩ් ඉන්ටර්නෙට් පාසුකම SLT Go Prepaid. SLT Go Wi-Fi ඇති ඕන තැනක ඕනෑම වෙලාවක අන්ලිමිටඩ් data. SLT Mobitel. එකම එක සමදියාව. Welcome back after the break. Head of Research at First Capital Holdings, Dimantha Matthew, said that the most significant feature during the week was investors relying only on banking and finance sector shares. However, he also added that the turnover levels were not satisfactory during the past period. Turnover levels, we saw turnover levels only about one day that the market exceeded 2 billion rupees of turnover. All the other days we saw the turnover levels actually coming down. With that, we saw selected investors moving into more safer shares, basically moving into the banking and finance sector, and this trend is a trend that has been continuing over the past couple of months as well. So this week also it was very much evident where turnover levels were highly biased towards the banking sector and diversified financials counters. On the foreign side was very weak again. Selling pressure was significantly higher, and towards the mid to end of the week, net foreign selling was onto the high side, and year to date we saw 26.5 billion rupees of net foreign selling during this year. Dimantha Matthew, who is the head of research at First Capital, also said that other than the banking and finance sector, the insurance sector will also show an upward trend in the coming week. He also voiced that the foreign sector will also be positive in the coming days. With the gradual rise in interest rates and also the volatility in the currency, there could be more interest in the banking and finance sector shares, and also we feel that insurance sector is likely to come into the highlight. Plus investors have been continuously interested in the dollar income companies led by mainly the export income companies. So this trend is likely to continue in the upcoming week also. In addition to that, selected utilities sector shares are also likely to come into the highlight. So turnover levels are likely to be moderate as retail investors gradually come back into the market. On the foreign side, we feel that foreign activity will continue to remain low. 34-year-old Sri Lankan writer was selected as the overall winner of the world's most global literature prize. Kanya de Almeida from Colombo, Sri Lanka was named the winner by British-Jamaican actress Donna Carroll, who presented the online ceremony. De Almeida is the first Sri Lankan to win the overall prize and the second to win for the Asia region. The winner of the 2021 Commonwealth Short Story Prize is Kanya Dalmida for I Cleaned the. Congratulations, Kanya. Oh my goodness.
goodness, thank you. Thank you so much. I'm lost for words. I'm not thank you. Having had time to process even being shortlisted and then winning the regional prize and talking to so many people about it, it's like a double win for me because I wrote this story for all the women who have taken their stories to the grave. And I feel so privileged to be able to share even more of these stories with the world and just to encourage other women to tell their stories too. So it's extremely special. And gosh, I'm really moved. I'm really trying hard not to break down in tears. Thank you so much. Wow. We'll be right back with the stock updates. ඇත්තටම උත්තරේ ඇත්ත එකම එක සබැඳියාවක ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir, how can I help? SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With Us. Welcome back after the break. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all-share price index gained by 17.95 points to close at 7,746.56 and the S&P SL 20 gained by 14.63 points to close at 2,970.75. The turnover was 1.77 billion rupees and almost 53 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all we have for today. Join with us on Sunday at 6:30 p.m. for the weekly Biz Roundup. Until then, take care. Good night.